Las Serenas de alarma resonaron por la enorme estación espacial que flotaba muy por encima del planeta Zirion Prime. El almirante Cathvar corrió hacia el centro de mando tan rápido como así lo permitieron sus largas piernas. Su piel azul palideció cuando vio lo que había en las pantallas. Algo grande así acercaba hacia ellos desde el espacio profundo. Muy grande. ¿Qué es esa cosa? Preguntó a su oficial científico, señalando el punto brillante en la pantalla. Señor, no lo sabemos. Es colosal. Mucho más grande que cualquier nave que hayamos visto. La computadora dice que mide unas 3 milas de largo y 1 milla de ancho. Eso no puede ser correcto. El almirante Cathvar había estado al mando de la flota de defensa del Consejo Galáctico durante 20 años. Había visto naves de todas las razas conocidas de la Galaxia. Ninguna de ellas construía algo tan grande. El acorazado más grande del Consejo media solo media milla de largo. Esta cosa era 6 veces más grande. ¿A qué distancia está? Preguntó. Todavía a unas 2 horas de distancia, señor. Pero así muy rápido. Realmente rápido. El almirante miró alrededor del centro de mando. Su tripulación estaba asustada. Podía volar en sus ojos. El miedo se extendía por la sala como una enfermedad. Tenía que hacer algo antes de que el pánico se apoderara de todos. Envían un mensaje a todas las naves del Consejo en esta zona. Díganos que vengan aquí ahora mismo y contacten a los líderes del Consejo en Zirion Prime. Necesitan saber sobre esto. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el capitán John Miller estaba en el puente de la mayor creación de la humanidad. La nave se llamaba Ui Sovereign y era hermosa de una manera letal. Su oscuro casco de metal estaba cubierto de armas que podían destruir planetas. En su interior, 2,000 de los mejores soldados y marineros de la tierra trabajaban para mantener en funcionamiento la enorme nave. El capitán Miller tenía 45 años y había pasado toda su vida preparándose para este momento. Su pelo canoso estaba cortado al ras y sus ojos azules eran duros como el acero. Había luchado en 3 guerras antes de que los alienígenas encontraran la Tierra por primera vez. Ahora estaba a punto de comenzar la batalla más importante en la historia de la humanidad. Comandante Barnes informó dijo a su segunda al mando. La comandante Lisa Barnes tenía 38 años y había sido la mano derecha de Miller durante 10 años. Era inteligente, duro y nunca se echaba atrás en una pelea. Todos los sistemas funcionan a la perfección, capitán. Las armas están listas. La tripulación está en sus puestos de combate. Estamos listos para lo que sí que nos lancen. Bien. Tenía comandante Clark. ¿Qué muestran los sensors? Ryan Clark era el oficial más joven en el puente, con 29 años, pero también era el mejor operador de sensors de la flota humana. Estoy detectando muchas naves alrededor de esa estación espacial, señor. Quizás 50 o 60. Se están moviendo a posiciones defensivas. Parece que se preparan para una pelea. El capitán Miller sonrió. Pero no fue una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que había esperado 50 años para vengarse. Que vengan. Susan. Abra un canal con la estación. La teniente Susan Wright trabajaba en la estación de comunicaciones. Tenía 26 años y hablaba 15 idiomas alienígenas diferentes. Los humanos habían estado escuchando las señales de radio alienígenas durante décadas, aprendiendo sus palabras y sus secretos. Canal abierto, señor. Aquí el capitán John Miller de la nave de la Tierra Unida Sovereign. Estamos aquí para hablar con el Consejo Galáctico. Venimos en son de paz,
pero estamos preparados para defendernos. La respuesta llegó rápidamente. La voz alienígena era iracunda, y llena de orgullo. Nave desconocida, aquí el almirante Quethvar de la flota de defensa del Consejo. Detendrán su nave inmediatamente y se preparan para ser abordados. Cualquier resistencia será respondida con la destrucción. El capitán Miller miró a su tripulación. Todos lo observaban, esperando sus órdenes. Estos hombres y mujeres habían entrenado toda su vida para este momento. Sus familias en la tierra contaban con ellos. El futuro de la humanidad dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Almirante Quethvar, dijo Miller lentamente. Creo que no me ha entendido. No estamos aquí para rendirnos. Estamos aquí para hablar. Si quiere abordar nuestra nave, y es bienvenido a intentarlo. Pero debo advertir que hemos pasado 50 años preparándonos para esta reunión. No somos la misma especie indefensa que conocieron antes. En la estación espacial, el almirante Quethvar sintió que se le helaba la sangre. 50 años atrás, el Consejo había hecho el primer contacto con una pequeña nave de exploración humana. Los humanos habían parecido débiles y primitivos. El Consejo había destruido la nave y enviado una flota para atacar la Tierra. Pero cuando llegaron, la Tierra estaba vacía. Los humanos se habían desvanecido. Durante 50 años, el Consejo había buscado el mundo natal de los humanos. No habían encontrado nada. En hay naves, en hay señales, en hay rastro de la especie que se había atrevido a entrar en el espacio del Consejo sin permiso. La mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos estaban extintos. Otros creen que habían huido para esconderse en alguna parte lejana de la Galaxia. Ahora estaban de vuelta, y habían construido este monstruo de nave. Señor, gritó su oficial científico. Estoy obteniendo escaneos más detallados de su nave. El blindage no se parece nada que hemos visto. Tiene al menos 10 pies de grosor y está hecho de algún tipo de metal que no podemos identificar. Y las armas, señor, hay armas por toda esa nave. Grandes. El almirante Quethvar tomó su decisión. Había sido un guerrero toda su vida. No huiría de una peli, incluso contra probabilidades imposibles. Todas las naves preparanse para la batalla. Esa nave humana es una amenaza para toda la galaxia. No podemos dejar que salga de aquí con vida. Las naves del Consejo se movieron a posición de ataque. Las armas de energía se cargaron, los tubos de misiles se llenaron con ojivas, destructoras de planetas. La mayor fuerza militar de la galaxia se preparaba para destruir la nave humana. A bordo del Sovereign, el capitán Miller observaba cómo las naves alienígenas los rodeaban. No estaba preocupado. Su nave había sido construida para luchar contra la galaxia entera si fuera necesario. Hoy, probarían por primera vez de lo que los humanos eran capaces cuando se enfadaban. A toda la tripulación. Habla el capitán, anunció por el sistema de comunicación de la nave. Hoy hacemos historia. Hoy le mostramos a la galaxia que la humanidad no es y dejará avasallar nunca más. Por la tierra. Por la tierra. Respondieron 2,000 voces. La batalla estaba a punto de comenzar. La tensión en el espacio hizo palpable mientras ambas flotas se enfrentaban. El almirante Quethvar miró su pantalla y contó las naves bajo su mando. 63 naves de guerra, incluyendo 5 cruceros pesados y su propia nave insignia. Debería ser más que suficiente para manejar una sola nave humana, sin importar cuán grande fuera. Pero algo no encajaba. La nave humana simplemente permanecía allí, sin moverse, sin atacar.
Era como un gigante dormido que podría despierta en cualquier momento. El almirante había estado en muchas batallas y conoce la diferencia entre la confianza y la estupidez. Los humanos parecen muy confiados. Señor, leamos su oficial de comunicaciones. La nave humana está enviando otro mensaje. Póngalo en pantalla. Ordino el almirante Cathvar. La voz del capitán Miller volvió a sonar por los altavoces. Almirante, voy a simplificar esto. Queremos hablar con sus líderes. No estamos aquí para lucrar, pero tampoco huiremos. Envíen a alguien en nuestra nave y discutiremos esto como seres civilizados. El almirante casi se rió. Estos humanos pensaban que podían dar órdenes al Consejo Galáctico. Capitán Humano, no está en posición de exadernada. Usted tiene una nave. Yo tengo 63. Rindes ahora y quizás digamos que su especie viva. Hubo una larga pausa antes de que el Capitán Miller respondiera. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría que el espacio profundo. Almirante, no tiene ni idea de que se enfrenta, pero ya que no entiende razones, quizás tengamos que demostrárselo. Voy a enviar una pequeña nave con nuestra embajadora. Tiene algo que decirles. Unos minutos después, una pequeña lanzadera salió de la imponente nave humana. Era elegante y rápida, nada que ver con las torpes lanzaderas que usaba la mayoría de las especies. El almirante Cathvar la vio acercarse a su estación. Una parte él quería derribarla, pero la curiosidad pudo más que la ira. Quería escuchar lo que estos humanos tenían que decir. La lanzadera atracó en la estación y 3 humanos salieron. La lido era una mujer con cabello castaño corto y ojos inteligentes. Vestía un sencillo uniforme azul sin armas. Detrás de ella había 2 hombres con uniformes militares. Levaban armas, pero las mantenían en sus fundas. Soy la Dra. Helen Brooks, embajadora de la tierra, dijo la mujer en un perfecto lenguaje estándar del Consejo. Estoy aquí para hablar en nombre de mi pueblo. El almirante Cathvar estudió a la mujer humana. Era más pequeña que la mayoría de las razas del Consejo. Pero había algo en ella que lo ponía nervioso. Lo miraba como si conociera secretos que él no conocía. Soy el almirante Cathvar. Puedo hablar, pero que si rápido. Mi paciencia está agotando. La Dra. Brooks sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Almirante, hace 50 años, su gente atacó la tierra. Destruyeron nuestras ciudades, mataron a miles de nuestra gente y pensaron que habían ganado. Pero cometieron un gran error. Dijeron que algunos de nosotros escaparemos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo el almirante. Su especie era débil entonces, y sigue siendo débil ahora. Una nave grande no los hace fuertes. Se equivoca, dijo la Dra. Brooks en voz baja. Paimos 50 años aprendiendo todo sobre ustedes. Conocemos sus idiomas, su tecnología, sus debilidades. Sabemos que el Consejo controla 300 especies mediante el miedo y la fuerza. Sabemos que toman a las razas jóvenes y las convierten en esclavas. Sabemos que creen que son los dueños de la Galaxia. El almirante Cathvar sintió que su ira crecía. El Consejo trae orden al caos. Protegemos la Galaxia de la guerra y la destrucción. Especies primitivas como la suya necesitan guía. La Dra. Brooks se rió, y el sonido no fue agradable. ¿Guía? Así es como lo llaman cuando destruyen planetas enteros que no los obedecen? Y es eso guía cuando obligan a las razas jóvenes a darles la mitad de todo lo que producen? Almirante, el Consejo no está trayendo orden. No son más que matones con naves grandes. Su lengua, humana,
Adverso el almirante Kethvar. Esta rodada, por mi flota. Podría destruir su nave con una sola orden. Podría? Preguntó la DRA. Brooks. Sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. La pantalla de la sala se iluminó con información técnica sobre las naves del Consejo. Esto es todo lo que sabemos sobre su tecnología. Sus armas, sus escudos, sus motors. Los hemos estado observando durante 50 años, almirante. Sabemos exactamente cuán fuertes son. El almirante miró la información en la pantalla. Era imposible. Los humanos conocen detalles sobre la tecnología del Consejo que estaban clasificados al más alto nivel. Sabían cosas que solo los principales científicos del Consejo deberían saber. ¿Cómo obtuvieron esta información? Exigió. Somos buenos oyentes, dijo la DRA. Brooks. Pero más importante, somos buenos aprendices. Tomemos su tecnología y la mejoramos. Mucho mejor. La nave la que se enfrenta allí fuera no es solo más grande que sus naves. Es 50 años más avanzada. El almirante Kethvar había escuchado suficiente. Estos humanos eran demasiado peligrosos para vivir. Sabían demasiado y tenían demasiada confianza. Guardias, arrestan a estos humanos y den la señal a la flota para que ataque su nave. Los dos soldados humanos se movieron más rápido de lo que el almirante creía posible. Antes de que sus guardias pudieran desenfundar sus armas, los humanos los tenían en el suelo. La DRA. Brooks y siquiera pareció sorprendida. Eso fue un error, almirante, dijo con tristeza. Vinimos a hablar de paz. Queríamos encontrar una manera para que los humanos y el Consejo se lleven bien, pero en su lugar, eligió la violencia. El almirante Kethvar presionó el botón de emergencia en su escritorio. Las alarmas sonaron por toda la estación y su flota. Todas las naves atacaron la nave humana. Destruyenla por completo. La DRA. Brooks negó con la cabeza. El capitán Miller me advirtió que esto pasaría. Dijo. Los líderes del Consejo solo entienden un idioma. Yo esperaba que estuviera equivocado. Los primeros disparos vinieron de 3 cruceros del Consejo. Brillantes haces de energía que podrían cortar una montaña impactaron en la nave humana. El almirante Kethvar observó en su pantalla, esperando ver la nave humana explotar o, al menos, sufrir daños. No pasó nada. Los haces de energía golpearon la nave y simplemente desaparecieron. La nave humana ni siquiera redujo su velocidad. Imposible. Susurró el almirante. No imposible, dijo la DRA. Brooks. Solo mejor tecnología. Almirante, sus armas están diseñadas para luchar contra naves con cascos de metal y escudos de energía. Nuestra nave tiene algo diferente. Algo que nunca ha visto antes. Más naves del Consejo abrieron fuego. Missiles, canones de plasma, haces de partículas, todo lo que tenían. La nave humana lo absorbió todo sin sufrir ningún daño. En absoluto. Era como intentar una montaña lanzando piedras. Esto no es posible, dijo el almirante Kethvar, pero su voz temblaba ahora. Ninguna nave puede ser tan fuerte. La DRA. Brooks lo miró con algo que podría haber sido piedad. Almirante, ha pasado tanto tiempo intimidando a razas más débiles que olvidó cómo es enfrentarse a alguien más fuerte que usted. Hoy, aprenderá lo que se siente el miedo. En la pantalla, la nave humana finalmente se movió. Gyro hacia la flota del Consejo como un depredador gigante preparándose para atacar. Cada arma en la imponente nave comenzó a brillar con una luz mortal. La batalla estaba a punto de comenzar, de verdad. El capitán Miller observaba el ataque de las naves del Consejo contra su nave desde el puente del Sovereign.
Los haces de energía y los missiles golpeaban su casco y no hacían nada. Lo había esperado. Los humanos habían pasado 50 años preparándose para este preciso momento. ¿En forma de danos? Preguntó. Sin danos, señor, respondió la comandante Lisa Barnes. La temperatura del casco ha subido 2 grados. Eso es todo. El capitán Miller asintió. El blindage reactivo funcionaba a la perfección. Cada impacto de las armas alienígenas era absorbido por capas de un metal especial que convertía la energía en calor inofensivo. Las armas más poderosas del Consejo eran como linternas contra un muro de acero. Señor, llamó el teniente comandante Ryan Clark desde su estación. Los alienígenas están trayendo más naves a la lucha. Cuando 15 naves más viniendo del otro lado de la estación. Que vengan, dijo el capitán Miller con calma. Communications, comuniquem con el almirante Cathvar. La teniente Susan Wright manipuló sus controls. Canal abierto, señor. Almirante Cathvar. Aquí el capitán Miller. Está malgastando su munición. Nuestra nave puede soportar todo lo que tiene y más. Detenga este ataque ahora. Y todavía podemos hablar. La voz del almirante alienígena regresó, furiosa y desesperada. Nunca. Ustedes los humanos se creen muy listos con su única nave grande, pero los números ganarán al final. Tengo 100 naves viniendo a ayudarme. El capitán Miller suspiró. Había esperado evitar lo que venía a continuación, pero el consejo había tomado su decisión. Almirante, me ha forzado la mano. No quería herir a nadie hoy. Pero no atiende a razones. Considera esto una lección de humildad. Se volvió hacia su oficial de armas. Comandante Jake Foster. Apunt al crucero principal del consejo. Una lanza de hasta partículas, potencia mínima. Destruye solo sus motors. El comandante Foster tenía 35 años y llevaba 5 años entrenando con las armas del sovereign. Conoce cada canon de la nave como si fueran sus propios hijos. Objetivo fijado, señor. Disparando ahora. Un delgado haz de luz azul salió disparado del sovereign. Apenas era visible, como un puntero láser en una habitación oscura. Pero cuando tocó el crucero del consejo, toda la mitad trasera de la nave simplemente se desvaneció. La enorme nave de guerra que les había estado disparando segundos antes ahora estaba a la deriva, en el espacio, indefensa. La flota del consejo, dijo de despair. Todos los capitanes alienígenas miraban sus pantallas en estado de shock. La nave humana había destruido un crucero pesado con lo que parecía un diminuto haz de luz. Nunca habían visto nada parecido. Por los dioses, susurró el almirante Cathvar por el canal abierto. ¿Qué clase de arma era esa? Del tipo que no cuerva máxima potencia, respondió el capitán Miller. Almirante, voy a decir esto una vez más. Ordena sus naves que se retiren y hablamos. El próximo disparo no será tan suave. Pero el almirante Cathvar estaba demasiado orgulloso y demasiado asustado para pensar con claridad. Todas las naves retiranse a una distancia segura. Piden la séptima flota y contacten al comando del consejo. Díganos que necesitamos todo lo que tienen. Las naves del consejo comenzarán a alejarse del sovereign, pero no se fueron por completo. Formaron un círculo alrededor de la nave humana, manteniéndose lo suficientemente lejos para evitar las terribles armas, pero lo suficientemente cerca para observar. El capitán Miller los dejó ir. No estaba allí para destruir la flota del consejo. Estaba allí para enviar un mensaje. Capitán, dijo la comandante Barnes, están interfiriendo nuestras comunicaciones. Intentan evitar que pidamos ayuda. El capitán Miller sonrió. Dijo los que lo intentan. Ryan,
lanza los causas. Es hora de mostrarles que más hemos traído. Las Bajías del Hangar del Sovereign abrieron y pequeñas naves salieron en masa. Pero no parecían a ningún cosa que el Consejo hubiera visto antes. Eran rápidos, letales y inteligentes. Cada uno estaba controlado por un piloto que había entrenado toda su vida para la guerra. El mayor Alex Turner lideraba el primer escuadrón. Tenía 28 años y llevaba volando desde los 16. Su casa se llamaba el Hawk, y podía superar en vuelo a cualquier cosa en la Galaxia. Detrás de él venían 24 pilotos más, todos igual de hábiles y igual de furiosos. Lida Hawk a todos los casas, dijo Alex por la radio. Recuerden, no estamos aquí para matar. Inutilizan sus armas y motors. Muéstranos lo que los pilotos humanos pueden hacer. Los cazas humanos se dispersaron y atacaron a las naves del Consejo como un enjambre de avispas furiosas. Las naves alienígenas intentaron defenderse, pero fue inútil. Los cazas humanos eran demasiado rápidos, demasiado inteligentes y estaban demasiado bien armados. Danzaban alrededor de las torpes naves del Consejo, destruyendo armas y motors con precisión quirúrgica. Una por una, las naves del Consejo dejaron de luchar. Sus armas habían desaparecido. Sus motors estaban muertos y sus tripulaciones aterrorizadas. En 30 minutos, 63 naves de guerra se habían convertido en metal indefenso flotando en el espacio. El almirante Cathvar se sentó en su silla de mando y contempló la destrucción a su alrededor. Su gran flota, el orgullo de la armada del Consejo, había sido derrotada por una sola nave humana y un puñado de cazas. Ninguna de sus naves había sido destruida, pero era como si lo hubieran sido. No podían luchar, no podían huir, no podían hacer nada más que esperar. Capitán Humano, llamó por el canal de emergencia. Ha dejado claro su punto. ¿Qué es lo que quiere? La voz del Capitán Miller regresó, tranquila y firme. Lo que quería desde el principio, almirante, hablar. Pero ahora vamos a hablar en mis términos, no en los suyos. ¿Cuáles son sus términos? Preguntó el almirante, aunque sabía que la respuesta no le gustaría. Primero, voy a enviar un mensaje a los líderes de su consejo. Dígales que la humanidad ha vuelto y que no somos la misma especie débil que conocieron hace 50 años. Segundo, voy a organizar una reunión entre yo y quien quiera que tome las decisiones reales en su gobierno. Y tercero, voy a hacerlo rápidamente, antes de que pierda la paciencia. El almirante Cathvar miró su centro de mando en ruinas. La mitad de su tripulación estaba herida. Todas sus naves estaban inutilizadas. Y la flota más poderosa de esta parte de la galaxia había sido vencida por los humanos sin que apenas se esforzaran. ¿Y si nos negamos? Preguntó, aunque sabía que era imposible. Entonces descubrirá lo que nuestras armas pueden hacer a máxima potencia, dijo el Capitán Miller. Y almirante, creem cuando le digo que no quiere esa demostración. El rayo que inutilizó su crucero estaba al 1% de potencia. ¿Le gustaría ver cómo es el 100%? El almirante sintió que la sangre se le convertía en agua helada. El 1% de potencia había destruido la mitad de un crucero pesado. La máxima potencia probablemente partiría un planeta por la mitad. Enviar su mensaje, dijo en voz baja. Buena elección, almirante. Tiene una hora para contactar a sus líderes. Después de eso, comenzaremos la verdadera demostración. El canal de comunicación se cortó, dejando al almirante Cathvar solo con sus pensamientos. En un día, todo había cambiado. El poder del Consejo en la Galaxia había sido destrozado por una especie que creían extinta. Y en algún lugar del espacio,
probablemente venían más naves humanas. Una galaxia estaba a punto de prender lo que sucedía cuando hacías enojar a la humanidad. Y el almirante Kethvar tenía la sensación de que esto era solo el principio. La noticia se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie creía posible. A las pocas horas de la batalla en Zirion Prime, todos los mundos importantes del espacio del Consejo habían escuchado la misma historia, imposible. Una sola nave humana había derrotado a toda una flota del Consejo sin sufrir daños. La mayoría de los alienígenas no lo creyeron al principio. En el mundo acuático de Acuática, el almirante Zexlin de la segunda flota leo el informe 3 veces antes de aceptar que era real. Se suponía que los humanos estaban extintos. Incluso si no lo estuvieran, ninguna nave podría derrotar a 63 naves del Consejo. Pero las grabaciones de los sensores no mencionan. La batalla realmente había ocurrido. Comuniquem con el almirante supremo Vexmore por el canal de emergencia, ordenó a su oficial de comunicaciones. De vuelta en Zirion Prime, los líderes del Consejo estaban en modo de pánico. El presidente Velter de la República de Alar encaminaba de un lado a otro en la sala de reuniones de emergencia. Alrededor de la mesa se sentaban los seres más poderosos de la galaxia, y todos parecían asustados. ¿Cómo es esto posible? Exigió el general Crassus del Imperio Zafrian. Nuestra inteligencia decía que los humanos fueron aniquilados hace 50 años. ¿De dónde sacaron tecnología como esta? Obviamente, nuestra inteligencia estaba equivocada, respondió el ministro Quexpa de la Alianza Centauri. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? Si tienen una nave tan poderosa, probablemente tengan más. El almirante supremo Vexmore estaba de pie a la cabeza de la mesa. Era viejo, experimentado y nunca había perdido una batalla en 40 años de servicio. Pero incluso él parecía preocupado ahora. He ordenado a la séptima flota que vaya a Zirion Prime. 200 naves, incluyendo nuestros 3 cruceros de batalla más nuevos. Si los humanos quieren pelear, les daremos una que nunca olvidarán. Mientras tanto, en la tierra, la presidenta Amanda Collins estaba sentada en la sala de situación, en las profundidades de la Casa Blanca. A su alrededor estaban los principales líderes militares y políticos de la humanidad. En la pantalla principal, veían imágenes en directo de las cámaras del sovereign que mostraban la flota del Consejo inutilizada. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen sus refuerzos? Preguntó al almirante de la flota Peter Hayes. El capitán Miller estima de 6 a 8 horas, señora presidenta. La séptima flota del Consejo es la mejor que tienen. Mucho más peligrosa que lo que se enfrentó hoy. La presidenta Collins asintió. Tenía 52 años y había estado preparando para este momento desde que asumió el cargo. La decisión de revelar la humanidad a la galaxia había sido solo suya. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. ¿Qué harán nuestras otras naves? ¿Están listas? El Defiant, el Relentless y el Vindication están en camino, almirante Hayes respondió. Deberían llegar a la posición del capitán Miller unas 2 horas antes de que llegue la flota del Consejo. 4 acorazados deberían ser suficientes para manejar lo que envían. El general Kevin Sharp, jefe del Comando de Defensa de la Tierra, se inclinó en su silla. Señora Presidenta, debemos considerar la posibilidad de que esto no termine con una sola batalla. Si derrotamos a su séptima flota, enviaron a toda su armada. ¿Estamos preparados para una guerra a gran escala? La presidenta Collins miró los rostros de sus asesores. Estos hombres y mujeres habían pasado décadas preparándose para este día. Habían construido armas que podían destruir mundos y naves que podían enfrentarse a flotas enteras.
Pero una guerra con toda la galaxia seguía siendo una perspectiva aterradora. Sabíamos que este de la guerra, dijo en voz baja. Desde que nos atacaron hace 50 años, nos hemos estado preparando para la venganza. Ahora es el momento de mostrarles lo que la humanidad puede hacer cuando ese la leva al límite. De vuelta en el espacio, cerca de Zirion Prime, el Capitán Miller recibía actualizations regulars del comando de la Tierra. Estaba en el puente del Sovereign y observaba las naves del Consejo flotando indefensas a su alrededor. Su demostración había funcionado a la perfección, pero sabía que esto era solo el principio. Capitán. Llamó el teniente comandante Ryan Clark. Estoy detectando una gran flota acercándose desde el núcleo galáctico. 200 naves quizás más. Estarán aquí en unas 6 horas. Justo a tiempo, dijo el Capitán Miller con satisfacción. El consejo siempre fue predecible. Susan, envía un mensaje a los líderes del consejo en el planeta de abajo. La teniente Susan Wright abrió el canal. Listo, señor. Líderes del consejo, aquí el Capitán Miller de la nave de la Tierra, Unida Sovereign. Ya sé que han oído lo que le pasó a su flota. Consideren esto una advertencia. La humanidad ha vuelto a la galaxia, y no somos la misma especie débil que atacaron hace 50 años. Tienen una oportunidad para evitar una guerra que destruya su imperio. Reúnanse con nosotros como iguales, y podremos encontrar una solución pacífica. Níganse, y afronten las consecuencias. La respuesta llegó rápidamente del gobierno planetario. Era el propio presidente Velter quien hablaba, y su voz estaba llena de ira y orgullo. Capitán Humano, el Consejo Galáctico no negocia con terroristas. Ha cometido un acto de guerra contra naves pacíficas. Nuestra séptima flota viene a destruirlo a usted y a cualquier otra nave humana en la galaxia. Cuando hayamos terminado, encontraremos su mundo natal y terminaremos lo que empezamos hace 50 años. El Capitán Miller escuchó las amenazas del líder alienígena con fría diversión. Presidente Velter, debería preguntar al almirante Kethvar que tal funcionó eso. Pero es hay que enviar más naves para que los destruimos, y es su elección. 3 horas después, el UI defiant salió del hyperspacio cerca del Sovereign. El Capitán Robert Stone había comandado el segundo Acorazado Humano durante 2 años, y estaba ansioso por probar su nave en cometa real. Una hora más tarde, el Relentless y el Vindication llegaron juntos. Las 4 naves humanas formaron una línea en el espacio, sus enormes cascos brillando bajo la luz del sol de Zirion. Cada nave medía más de 3 miles de largo y estaba armada con armas que podían fracturar planetas. Juntas representaban la mayor concentración de poder militar en la historia de la humanidad. El Capitán Miller abrió un canal con sus compañeros capitanes. Caballeros, Capitana Johnson, bienvenidos a la fiesta. Confío en que sus tripulaciones estén listas para lo que se avecina. La Capitana Mary Johnson del Relentless fue la primera en responder. Tenía 43 años y llevaba luchando contra alienígenas desde los 20. Mi tripulación ha esperado 50 años por esta oportunidad, John. Estamos listos. El Capitán Paul Anderson del Vindication asintió. La séptima flota no sabrá que los golpeó. Nuestra gente tiene cuentas que saldar. Mientras la masiva flota del Consejo se acercaba, el Capitán Miller pensó en todos los humanos que habían muerto 50 años atrás cuando los alienígenas atacaron la Tierra por primera vez. Millones de personas inocentes habían sido asesinadas simplemente porque la humanidad se había atrevido a explorar el espacio. Hoy, esas muertes finalmente serían vengadas. Todas las naves, preparándose para la batalla, ordenó.
Hoy, lo mostramos a la Galaxia que la Humanidad nunca volverá a ser una víctima. La séptima flota del Consejo estaba a 3 horas de distancia y acercándose rápidamente. La batalla más grande en la historia galáctica estaba a punto de comenzar. La séptima flota del Consejo llegó a Zirion Prime en perfecta formación. 200 naves se extendían por el espacio como una nube de metal. En el centro había 3 enormes cruceros de batalla, cada uno más grande que cualquier cosa que la Galaxia hubiera visto hasta hoy. El almirante supremo Vixmore comandaba desde su nave insignia, el Pride of Alir. El viejo almirante miraba su pantalla, que mostraba las 4 naves humanas esperándolo. Parecían diminutas en comparación con su flota, pero recordaba los informes del almirante Cathvar. Estos humanos tenían una tecnología que desafiaba la comprensión. Aun así, los números tenían que contar para algo. 200 naves contra 4 deberían ser suficientes. Todas las naves mantengan la formación de ataque ordeno. Apuntan primero a la nave humana más grande. Concentran todo el fuego en un solo objetivo. Ni siquiera ellos pueden resistir todo lo que tenemos. El capitán Miller observaba a la flota del Consejo acercarse en su pantalla principal. Las naves alienígenas llenaban el espacio hasta donde alcanzaba la vista. Era una vista impresionante, pero no sencha miedo. El sovereign y sus naves humanas habían sido construidas exactamente para este tipo de lucha. Todas las naves, habla Miller, dijo por el canal de comunicación de la flota. Recuerden el plan. Los golpemos duro y rápido. No muestran piedad, pero intentan dejar algunos supervivientes. La Galaxia necesita enterarse de lo que suceda aquí hoy. Copiado, respondió el capitán Stone desde el Defiant. Mi tripulación está lista. El relentless está preparado, añadió la capitana Johnson. El vindication está listo para la acción, confirmó el capitán Anderson. Las 2 flotas se enfrentaron a través de la oscuridad del espacio. Por un momento, todo fue silencio. Entonces, el almirante supremo Vexmore dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. Todas las naves abran fuego. La flota del Consejo desató todo lo que tenía. Haces de energía que podían derretir montañas. Missiles que podían destruir ciudades. Canones de plasma que ardían más que las estrellas. La potencia de fuego combinada de 200 naves de guerra iluminó el espacio como un segundo sol. El ataque fue tan intenso que los sensores de ambos bandos quedaron cegados por la luz. Cuando la energía se desvaneció, las naves humanas seguían allí. No solo seguían allí, sino que estaban completamente intactas. El sovereign y sus compañeras ni siquiera habían cambiado de rumbo. Habían absorbido el ataque más poderoso de la historia galáctica como si no fuera más que una lluvia de verano. Imposible, susurró el almirante supremo Vexmore. Nada puede sobrevivir a tanta potencia de fuego. Almirante llamó su oficial científico con voz temblorosa. Las naves humanas están cargando sus armas. Las lecturas de energía están fuera de escala. Los 4 acorazados humanos se giran hacia la flota del Consejo como dioses antiguos preparándose para dictar sentencia. A lo largo de sus cascos, cientos de armas comenzarán a brillar con una luz mortal. El propio air parecía vibrar con un poder apenas conocido. El capitán Miller se paró en su puente y miró a la flota enemiga que había venido a destruir su pueblo. Pensó en la tierra, en los millones que habían muerto hace 50 años, en los niños que crecerían libres gracias a lo que sucediera aquí hoy. Todas las naves, dijo en voz baja, fuego a discreción. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre.
Las armas humanas alcanzaron distancias imposibles, y golpearon con una precisión perfecta. Cada disparo destruyó o inutilizó una nave del Consejo. Los alienígenas intentaron dispersarse, pero no había donde ir. Las naves humanas eran más rápidas. Sus armas tenían mayor alcance, y su puntería era perfecta. El pride of Alire, la nave más poderosa de la flota del Consejo, duró exactamente 37 segundos. Un solo as partículas del sovereign atravesó su blindage como si fuera de papel. La gran nave se partió en dos y quedó a la deriva, con su tripulación luchando por llegar a las cápsulas de escape. El almirante supremo Vexmort se encontró flotando en el espacio en un traje de supervivencia, viendo morir a su flota a su alrededor. Nave tras nave explotaba o se oscurecía mientras las armas humanas encontraban sus objetivos. En sus 40 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. Los humanos no solo estaban ganando, estaban dominando por completo. La batalla duró 3 horas, pero el resultado se decidió en los primeros 5 minutos. Cuando terminó, la séptima flota del Consejo simplemente no existía. Algunas naves habían sido destruidas. Otras estaban a la deriva, indefensas, con sus tripulaciones evacuadas. En hay una sola nave del Consejo quedaba en condiciones de luchar. Las 4 naves humanas flotaban entre los restos como tiburones nadando en un banco de peces. Se habían enfrentado a la flota más poderosa de la Galaxia y habían ganado, sin sufrir una sola baja. Miller abrió un canal para transmitir a toda la Galaxia. Su mensaje sería escuchado en cada mundo del Consejo, en cada estación espacial, en cada nave del espacio conocido. Aquí el capitán John Miller de la nave de la Tierra Unida Sovereign, hablando en nombre de toda la humanidad. Hoy, el Consejo Galáctico ha aprendido que no somos la especie débil que atacaron hace 50 años. Somos más fuertes ahora, y no seremos intimidados ni amenazados nunca más. Hizo una pausa, diciendo que sus palabras calaron en cientos de mundos. Pero no queremos gobernar la Galaxia. No queremos destruir al Consejo. Lo que queremos es simple, respeto. A partir de este día, la humanidad será tratada como igual, no como subditos a ser conquistados. Cualquier especie que quiera la paz con nosotros, la tendrá. Cualquier especie que quiera la guerra, recibirá más de lo que esperaba. En planetas de toda la Galaxia, los líderes alienígenas escucharon las palabras del capitán humano y sintieron algo que no habían experimentado en siglos. Miedo. Por primera vez desde que se formó el Consejo, había un poder en la Galaxia que no podían controlar ni destruir. El presidente Velter en Zirian Prime fue el primero en responder. Su voz era temblorosa y derrotada. Capitán Miller, el Consejo acepta sus términos. Decimos inicia negociations de inmediato. Buena elección, respondió el Capitán Miller. Pero entiende esto. No estamos negociando como una especie débil que ruega por misericordia. Estamos negociando como iguales. Si puede aceptar eso, entonces podemos construir una galaxia mejor juntos. Si no, bueno, ya ha visto lo que les pasa quienes amenazan a la humanidad. En los meses que siguieron, todo cambió. El férreo control del Consejo sobre la Galaxia se aflojó a medida que otras especies vieron que el gran imperio podía ser derrotado. Se abrieron rutas comerciales que habían estado cerradas durante siglos. Las razas más jóvenes que habían sido esclavizadas comenzaron a exigir su libertad. Los acorazados humanos patrullan ahora las vías espaciales, asegurando que ninguna especie se enfrentará sola a la intimidación del Consejo. Paradas y esclavistas aprenderán a temer la visión de las naves humanas en sus sensors. La Galaxia se convirtió en un lugar más seguro y más libre. En la Tierra,
La President Collins observable los informes que legabenditud el espacio conocido. La humanidad había ocupado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como protectors. Éramos de lo que se había atrevido a esperar cuando autorizó la misión por primera vez. La era del dominio del Consejo había terminado. La era de la influencia humana había comenzado. While la Galaxia nunca volvería a ser la misma.